வெல்கம் ஸ்ரீ கம்ப்யூட்டர்ஸ் காஞ்சிபுரம். நம்ம இப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரு சிஸ்டம் வந்து கஸ்டமர் கேட்டிருக்காங்க. என்ன சிஸ்டம்னா 80,000 ரூபாய் பட்ஜெட்ல கேட்டிருக்காங்க. கேமிங் பிசி கேட்டிருக்காங்க. அவங்களோட பர்பஸ் என்னன்னா ஆட்டோ கேட் யூஸ் பண்ண போறாங்க. ஆட்டோ கேட்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி கேமிங் பிசி இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். AMD ப்ராசஸர் 5600G இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இது ப்ராசஸரே வந்து கிராஃபிக்ஸ் ஓரியன்டா தான் சூப்பராக இருக்கும். இந்த ப்ராசஸருக்கு வந்து என்ன ரேம் போகிறாங்க, என்ன SSD போகிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா 16+16 GB RAM 32GB வரும். 3200 crucial brand. அதுக்கப்புறம் வந்து SSD என்னன்னா OS தனியாக போகிறாங்க. ஒரு 256GB வந்து WD NVMe வருது. ஸ்டோரேஜுக்காக வந்து பாக்ஸிங்கில் ஒரு 512GB போடுறாங்க. ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும். ஸ்டோரேஜ் நல்லாயிருக்கும், டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடாக இருக்கும். அதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா மதர் போர்ட் Gigabyte A520M இந்த மதர் போர்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. இதில் வந்து நம்ம போட போகிற கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 8GB DDR6 8GB DDR6 RTX 3050 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. அதில் Windows 11 ஒரிஜினலாக கேட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு Windows 11 நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். அதில் ஆன்டி ஸ்போர்ட் 550B Bronze 80+. இந்த SMKs தான் நம்ம இந்த கேபினெட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். கேபினெட் என்னன்னா அதே ஆன்டி ஸ்போர்ட் பிராண்டு. ஐஸில் 170PG 3 ஃபேன் வரும். அதில் வந்து RGB லைட்டோடு வரும். நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இந்த கேபினெட்டு. இதை நம்ம வந்து இப்போ பில்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க போகலாம். கீபோர்ட் மவுஸ் வந்து ஆன்டி ஸ்போர்ட்டில் கிட்டாக வாங்கியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் டேக்கு RGB லைட்டோட வந்துடும். இந்த ஏசர் மானிட்டர் கேமிங்கில் மிட்ரோ சீரிஸ் டிபிஏ வந்து பார்த்தா 180 Hz ஃபுல் HD டிஸ்பிளே வந்துடும். இது அவுட்டு கிளியராக அவுட் நல்லாயிருக்கும். Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you, for you. There's nothing I wouldn't do for you. This cold heart of mine.